probably focus. Alors, bonjour, je m'appelle Javier Muñoz. Je viens du Chili et donc mon métier c'est la composition dans différents aspects et je travaille la composition instrumentale, électronique, aussi mixte en temps réel dans des projets qui sont parfois absolument différents. Ça peut être des pièces complètement instrumentales, des pièces totalement électroniques, ou bien ce qui m'intéresse le plus, c'est les mélanges entre la partie électronique et la partie instrumentale, et surtout dans le domaine du spectacle vivant. Okay. So I'm Stefanie, and I originally come from physical theater, and then moved more and more into dance, and made then another study for dance and music, like an interdisciplinary studies. And actually, thanks to these two guys, then I found what I was always searching for: of how can we break the border of the body, and how can we traduce it into the space in a wider range. So therefore I founded Glitch, a company which we are all in, and which explores the phygital body. Hi, my name is Eric. I'm an electrical engineer originally by training, but in the last 6 years I've come to Zurich and studied electroacoustic composition, and I'm working as a researcher at the Institute for Computer Music and Sound Technology in the Immersive Arts Space. Artistically and professionally, I'm focused very much on spatial audio, on interaction design, physical computing, working with data, essentially. So the project is called ThREE, and it comes actually from ThREE, in reference to our ancestors, and from free of the free arts, of visual arts, of sound and of dance. And the dispositif are 5 dancers or 5 performers, and it talks actually from a very personal point of view about the colonial past of our country, and how the colonial concubinage was implemented. And it comes from a very personal approach, as my family carries that story inside. And artistically we work in the interaction of the dancers to the visuals of Stella Speziali, and to the sound of Javier Muñoz Bravo. Dans ces projets, tout d'abord, on a commencé juste à faire une recherche, parce que Stefanie et moi, on s'est rencontrés à Paris dans une résidence artistique, et puis on a commencé à voir de quelle façon on pourrait relier nos deux mondes, le monde de la danse, du mouvement, du geste, le monde gestuel, au monde sonore. Ça, c'était le premier départ. J'ai travaillé déjà un tout petit peu avec des capteurs de mouvement, mais c'était surtout des pièces instrumentales, dans l'idée du geste du musicien qui venait modifier l'électronique, apporter des choses dans l'électronique. Et puis on a relié nos deux mondes au début dans une sorte de recherche, et ce qui est devenu plus tard une pièce. Mais il y avait déjà, Stefanie avait déjà les sujets justement qu'il voulait développer dans une pièce. Elle était en train de découvrir son histoire familiale, hein. Donc on a commencé petit à petit à voir comment on pourrait relier les choses et créer un langage tridimensionnel qui était d'un côté très technologique, parce que ça nous intéresse beaucoup, et de l'autre, comment on pourrait, avec cette nouvelle technologie, ou avec cette technologie, avoir aussi un discours dramaturgique
qui pourrait exprimer l'histoire qu'il y avait derrière. Donc bien sûr, il y a beaucoup d'éléments dans la composition qui sont d'un côté technologique. Il y a quand même pour nous une recherche qui sera développée petit à petit, c'est à long terme. On ne pense pas qu'on va forcément tout arriver à faire avec cette pièce, mais c'est un très bon départ pour ce qu'on va faire dans l'avenir aussi. Mais il y a aussi le côté dramaturgique, donc comment on relie les deux aspects en même temps. Le côté technologique, c'est bien sûr cette interaction qui existe entre gestes corporels, physiques, les sons aussi, qui a un aspect aussi physique, également spatial, hein, et la vidéo. Et comment tout va converger justement grâce au travail qu'on fait avec Eric, qui nous aide beaucoup dans cet aspect-là. Et il y a aussi le côté musical en soi, qui est très important. Et par exemple, on a des matériaux qui traversent toute la pièce, qui est par exemple comment on peut transformer le métal en quelque chose d'humain. Donc il y a un peu un changement qui va d'un côté à l'autre, parce que le métal, c'est quand même un matériel qui est propre à beaucoup d'instruments de musique, et notamment à des instruments de musique de l'Indonésie. Donc justement, comme la pièce parle de l'histoire familiale de Stefanie qui s'est passée à Sumatra, à l'île de Sumatra. Et bon, à l'île de Sumatra, il y a des instruments métalliques, pas les gamélans, qui sont les instruments les plus connus de l'Indonésie. Mais on a quand même utilisé ces matériaux, le métal, qui se transforment tout au long de la pièce. Ils deviennent des voix humaines qui transmettent des messages que c'est des questions qui restent ouvertes, des questions d'un certain personnel de Stefanie, de sa recherche aussi. Est-ce qu'on peut envoyer des messages ouverts à des gens, au public, à l'auditeur, et à travers la parole, à travers les chants, parce qu'il y a aussi une chanteuse, mais aussi à travers tout un travail électronique, des voix enregistrées, diffusées, transformées et manipulées, et grâce au mocap, par exemple, ou à d'autres types de capteurs de mouvement. Donc il y a quand même une transformation sonore qui est très reliée à la dramaturgie et aux matériaux, métal et voix humaine. Donc on a tout le temps cette transformation tout au long de la pièce. So since joining the project, I guess it's about a little over a year ago now. I've kind of, well, first of all, increased the complexity of everything by introducing motion capture, and I guess they're already using IMUs, but I guess my kind of role within the project is really to bring all of the technologies together, and to kind of expand how we use them. So quite literally that means through signal processing, which is my background, but I think it goes, or I hope it goes a bit further than that, by trying to really figure out ways of communication between the various members of the team, and how to extract information from the raw data that we're collecting, in order to really connect with the motion of dance, for instance, and with the sound, and kind of figure out how we can use the data that we have to complement those other mediums. So I guess that's sort of my perspective on this project. Well, I think the connections that I am attempting to enable help to push everybody forwards a bit, and to kind of challenge how we think about this work, by understanding some certain things about choreography, and seeing how Stefanie interacts with the dancers and instructs the dancers. I hope that to sort of create a connection with the sound. So we're really striving to. I mean, Javier's already doing some fantastic live electronics even before I was involved in the project, but to try to somehow tie the two together, so the motion and the feelings are mirrored or expressed via counterpoint
in the music, for instance. And so we have the visual element through our colleagues, Stella Speziali. So try to do the same there to, kind of see what she's working with visually and find ways to tie it to, for instance, to the motion of the dancers. So if the dancers are spinning, perhaps then the visuals can react based on the angular velocity of a dancer or something like that. I mean, it's really what Eric says, actually, that as we made even a much bigger step into motion capture, it requires all sides to relate to each other deeply somehow. Like a dancer, he has to listen, and not only listen of what is the beat or like what is the counts or something, but really listen of what is my relation to the spatialization, or what is my relation, my velocity to how far the sound is. So it really requires from each side a much further thinking that we are used to have, and it's a completely other working process. For instance, I guess that's why we called why we turned Glitch as a company name, because you are also all the time somehow confronted with the glitch of the technologies, like another kind of speed of working. And actually, I guess it's very nice, and I think it takes many years to really establish a strong common language with a common vocabulary. En fait, je pense que pour nous, c'était une découverte parce que justement, on essayait de créer un langage tridimensionnel avec trois arts qui se dialoguent, qui ont une sorte de pouvoir l'un sur l'autre. Parfois, l'un a plus de pouvoir que l'autre, parfois ils sont tous ensemble, et ça dépend. C'est vraiment un jeu d'interaction. Et justement, ce qu'Eric nous a montré, ça nous a fait quand même, ça a ouvert quand même une énorme porte à quelque chose de... Pour moi, c'était au moins, technologiquement, c'était un éclatement. C'était une façon totalement différente de voir qu'on peut créer une interaction totale. Et c'est quelque chose qu'on cherchait à faire. Et justement, les systèmes en soi qu'on peut utiliser ici, et avec Eric, et c'est vraiment, pour moi, une extension ou même une orchestration totale du geste. Donc, les corps peuvent produire une orchestration, une interaction totale avec les sons, avec les vidéos et aussi avec l'espace. Et ça, je le trouve vraiment incroyable. C'est un système incroyable. Et c'est vraiment la porte. Pour moi, c'est un peu l'avenir de l'interaction, réellement. C'est pas seulement le fait de relier un geste à quelque chose qui a aussi une signification. C'est aussi le fait que les corps peuvent aussi faire de la musique, qui peut jouer, qui peut transformer, manipuler les sons et créer une orchestration. I mean, in winter we have check-in with the whole team, and also a check-out by the end of the day. And now it was more difficult because we have like the performers team and we have like more the creation team. So mostly performers, they start to warm up, and then we have our meeting of how we're gonna deal this day and the next. And then we have a ritual with the dancers, which go to a specific row of warm-up, and they mostly work in another studio. In the afternoon we work all together, and then those who are working together, we check out together. Moi, de mon côté, la première chose, mon premier rituel, c'est d'aller prendre un café. C'est absolument nécessaire pour commencer, avant de commencer. Et je pense quand même on a, justement, comme on travaille avec tout le monde, tout le team en même temps, on a bien sûr une première étape qui consiste à voir si le travail qu'on a fait, et, par exemple, si mon travail de programmation de mon patch fonctionne, tout ce que j'avais fait la veille fonctionne correctement. On travaille aussi avec Eric le matin pour la situation de l'interaction, si ça fonctionne, la connexion entre nos différents systèmes informatiques.
Et puis l'après-midi, on travaille ensemble et vraiment dans l'interaction, son, danse, vidéo. Et donc, mais les rituels commencent surtout avec un café pour moi. Yeah, I mean, we all feel that it's quite of complex. And yeah, I think there is different modes like testing, and then is scene work when you really go into building up scenes. And I think we have also quite a lot of chaos. Like where we have to, like one wants to work on that and the other wants to work on that. I would say from the performer team, we try to, our aim is to serve in the afternoon for the interaction and to see how we can, with what we have worked, how we can give into this. Oui. Et en fait, bon, je pense qu'un pourcentage, les pourcentages les plus importants de l'organisation tombent sur Stefanie. C'est elle plutôt qui gère ça mieux. Mais je pense que c'est quand même, c'est une nouvelle façon de travailler. Pas parce qu'on n'a jamais fait des pièces comme ça dans la vie, c'est pas, ça existe des pièces, beaucoup de pièces de spectacles vivants, mais ici la situation c'est qu'on travaille avec de la technologie. Et la technologie, c'est imprédicible. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Parfois ça fonctionne super bien, et les lendemains ça ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est comme ça, ça change tout le temps. Du coup, c'est vraiment, pour moi, c'est une nouvelle méthodologie de travail qui, d'une certaine façon, au moins pour notre travail, pour la compagnie, pour notre pièce et les futures pièces qu'on va faire ensemble, on est en train de créer une nouvelle méthodologie parce que c'est la partie informatique qui vient intervenir et c'est totalement un autre fonctionnement qui, par rapport à quelque chose qui est plus musique instrumentale avec du théâtre, avec de la danse, la technologie vient prendre une part super importante et on ne peut pas tout prévoir. On ne sait pas totalement ce qui va se passer, du coup c'est une nouvelle façon de travailler. C'est totalement nouveau. Yeah, I would say it's kind of working in such a large and interdisciplinary team has shaped how all of us work. It's very different by yourself writing code to solve some problem, but it's kind of, for me personally, given more emphasis towards trying to write tools and create tools that are easy to use and easily adaptable for people other than myself, and facilitate a kind of iterative workflow. So the ideal is that, okay, we set up some interaction and then the dancers test it out as well as, I mean, not just from the interactions perspective, but also from visually and how it fits into the piece. And then we kind of iterate change some parameters and see, okay, well, maybe we want to have the rotation of the sources mapped to the distance from the back of the space instead of to the distance between the dancers, or whatever the specific interaction may be. But being able to kind of quickly change these things and have a understanding of exactly what the input data is and what the necessary output data is important. So we try to make that easy to change and kind of come up with some sort of standardization within the team. So we say, okay, we'll always try to output values between 0 and 1, and then Javier's batches will accept values from 0 to 1, and just little things like that. But it's more people, more interests, more difficulties, but it's I hopefully it all kind of works out. I mean, we have this we're trying to get away from this just 5 minutes thing that where we're always like, oh, we'll just take 5 minutes, and 5 minutes can mean anything from 2 to 60 minutes. So we're trying to, when we say 5 minutes, get it to a point where it actually means 5 minutes. That's kind of the goal from my perspective, at least. Nice goal. Okay, so actually now we are in 4 days we are finishing the residency here, so it will be hopefully a run through the whole piece, which is about 50 to 53 minutes, and then we have 1 month to catch up with all the creation parts. To the creation team I count Eric, I count Javier with the composition,
and Stella with the visuals. And then we have a setup for 1 week almost in the theater, and then we have 2 weeks rehearsals, premiere, and then we have 5 shows, which we are like just playing in a quite short time. Hopefully a workshop here at Zurich in Immersive Arts Space on the topic of interaction and dance and in theater, sound, all the things. Okay, so we have a quite big team of about 14 if we strong in the background actually is as a producer it's Camille. For communication strategy it's Charlotte Garbani, and for the research I was working with the historian Andreas Zanker, and for the storyboard and the visual of the visuals I was working with Marcia Maud Johari. Okay. So I guess I want to thank, in name of the whole company, to ICST and to the Immersive Arts Space, like to have the possibility to work with the motion capture, to work in these incredible spaces, of course to work with Eric and with Stella also, and being able to break a bit that wall of research centers and bring this kind of motion capture system into the theaters and into like a dramaturgical context. And without you, it would not happen, something like this. It would be impossible. Thanks so much to all of you.